Good morning, miss. குட் மார்னிங் ஷானுஷன். கேக்குதா மிஸ் கதைக்கிறது? Yes, miss. ரைட், ஒரு 2 minutes வெயிட் பண்ணுவோம் மட்டாக்கள் ஜாயின் பண்ண. உங்களுக்கு இன்னைக்கு கிளாஸ் இல்லையா? நான் நினைச்சேன் நீங்க ஜாயின் பண்ண மாட்டீங்க. Miss 10:30 தான் miss class. 10:30. ரைட் ரைட். ரைட், நாங்க இன்னைக்கு ஒரு ஸ்டோரி ஒன்று பார்ப்போம். ஷானுஷன் எங்க மெட்டாக்கள் வாரன்னு சொன்னார்கள் ஒருத்தரையும் காணையில. ரைட், நாங்க ஒரு ஸ்டோரி ஒன்று பார்ப்போமா? ஷானுஷன் வீடியோ ஆன் Okay, miss. ரைட், ஓகே. Too Many Bananas, written by Noni.
Sringeri Srinivas was having a very bad day. Nobody wanted the sweet, ripe bananas he was growing on his farm. Not his family, not his neighbor, not his friends, not the traders who could sell the bananas in faraway markets, and not even his cows. No, thank you, they all said. The bananas are very sweet, but we have had too many. We cannot eat any more. Poor Sringeri Srinivas. What was he to do now with his rich harvest of bananas? He decided to seek help from the farmers' center in Dodduru, a big town near his village. Off he went carrying the best crop of bananas. Surely someone there would have a good idea for him. A few days later, Sringeri Srinivas returned home looking very happy. He went back to growing bananas on his farm. But he did not offer the fruits to anyone anymore. Not to his family, not to his neighbor, not to his friends, not to the traders who could sell the bananas in faraway markets, and not even to his cows. Everyone became very curious. Where were all the bananas going? One day, neighbor Shivanna arranged a very big puja. The priest asked him to get 108 ripe bananas as an offering to the gods. Shivanna ran to Sringeri Srinivas. I'm sorry for saying no to you before, but now I need 108 ripe bananas. Can you help me, please? Sringeri Srinivas tapped his chin. Well, my crop has just been cut, but let me see what I can do. You may start your puja. I will surely come. The puja started. The whole village came to watch. The priest began chanting. Soon it became time to offer bananas to the gods. Just then, in came Sringeri Srinivas carrying a big bag. From the bag, he carefully took out 27 packets and laid them out before the holy fire. Each packet was carefully wrapped in banana leaf. On each one was written High Quality Banana Halwa, SS Farms. Sringeri Srinivas offered one to the priest. Each one has a pulp of 4 bananas. There are 27 packets. So here are your 108 ripe bananas. The priest was so surprised that he forgot to chant. In the silence, one child began to laugh. Soon the whole village was laughing and clapping. Now we know what Sringeri Srinivas does with all the bananas that he grows. Right. இப்ப யார் வந்திருக்கா? நவிதன ஹம்சன் இப்பதான் ஜாயின் பண்ணிட்டாங்க. Late. Navidan and Hamshan, why are you both late? Navidan and Hamshan, huh? Zoom வேலை செய்யலடிச்சு அப்புறம் இப்பதான் Right, okay. Right. இன்னொரு வீடியோ கிளிப் ஒன்று பார்த்து அடுத்து நாங்க என்ன பார்க்க போறோம்னு சொன்ன பிள்ளைகள் என்னது குவிஸ் பார்க்க போறோம். சரியா? ஸ்பெல்லிங் பி குவிஸ் பார்க்க போறோம்.
ஸோ அதில் நாங்கள் சிலது லேர்ன் பண்ண போகிறோம். சில தெரியாத சின்ன சின்ன வேர்ட்ஸுகள் லேர்ன் பண்ண போகிறோம். ஸோ அதுக்கு முதல்ல சின்ன ஒரு வீடியோ, இந்த வீடியோவையும் பார்த்துட்டு வொக்காபுலரிஸ் கொஞ்சம் லேர்ன் பண்ண போகிறோம். சரியா? 15 குவிஸோட அந்த வொக்காபுலரியில் வர ஆன்சர்ஸுக்கு என்ன மீனிங் இருக்குது, அதை நாங்கள் எந்தெந்த இடத்துல நாங்கள் பயன்படுத்தலாம்ன்றது today we are going to learn. Right? Okay. The bull jackal. Blue jackal. The Blue Jackal. Rewritten by Bookbox. Once upon a time, there was a jackal named Chandrau who lived. பிள்ளைகள், why I have chosen the subtitle story, because you can read them, right? Only please don't only watch the screen, please read the word, children, right? Then only you can learn something from the story, right? So don't look at the screen only and watch it very nicely. This is the time you have to read the sentences, and then only you can get the vocabularies more from the stories, right? Okay. Lived in a mighty jungle. One day, he set off in search of food, and he accidentally wandered into a quiet village. When the dogs in the village saw the jackal, they surrounded and attacked him, barking away furiously. The jackal ran for his life and entered the house of a washerman. Searching through the washerman's house, the jackal came by a large tub filled with blue dye. Chandrau jumped into the tub to hide. When he left the tub, the dogs in the village did not recognize him because he was all blue. In fact, the dogs began to panic. By the afternoon, Chandrau was back in the jungle. All the animals were confused to see such a bizarre animal. He overheard hushed questions like, Who is this beast? What can it be? Then a clever idea struck him. He stood right in the middle of the jungle and announced, My dear friends, do not fear. Brahma, the creator of this universe, has crafted me with his own hands. Lord Brahma has made me the king of all 3 worlds, heaven, earth, and hell. He told me to come to this jungle, and as there is no suitable king here, he has asked me to be your king and to protect all the animals. This is why I am here. My friends, I am your caretaker. Live happily in my kingdom. Everyone in the jungle believed him. They bowed to him and said humbly, Your Majesty, your wish is our command. Chandrau then chalked out everyone's responsibilities. He made sure that most of the animals would attend to him. Clever Chandrau banished all the jackals because he was afraid that they might recognize him. The animals got busy with their responsibilities. The lion and the tiger hunted fresh meat for the new king. Chandrau really enjoyed life for some days until one evening he heard the familiar "Ow! Ow!" cry
of his fellow jackals from a distance. He just could not control himself. Instinctively, he too craned his neck high in the air and let out a loud ow! Ow! When the animals heard this, they were absolutely stunned. They soon figured out what was going on. Meanwhile, Chandrao realized his foolishness and ran for his life. But how could he escape from so many angry animals? Well, I don't need to describe the punishment he got. At last, what will happen? What could happen? கடைசி என்ன நடந்திருக்கும்? மிஸ் அது ஓநாயின்னு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் எல்லா மிருகங்களும் அதுகிட்ட போயிட்டு அஹ், இப்ப துரத்திட்டு போயினே இப்ப கடைசி என்ன நடந்திருக்கும்? கொலை விழுந்திருக்கும் என்ன? ரைட், ஓகே ஓகே ரைட். இப்ப நாங்க எங்களோட லெசனுக்கு வர போறோம். I told you earlier, today we are going to learn some new vocabulary words. Here you can see, children, there's a description is here that is about instruction. There are 15 questions in the quiz, okay? There are 15 questions in this quiz. You have 8 seconds to come up with the correct answer. First panel up. Keep count of your correct answer. So some introductions தந்திருக்கிறீனா. ஸோ இதை வச்சுக்கொண்டு நாங்க செய்ய போறோம். அப்படின்னு சொன்னா பிள்ளைகள் அந்த 15 கொஸ்டின்லயும் உங்களுக்கு இந்த ஆன்சர்ஸ் தெரியுமா இருந்து சொன்னா, if you know the answer, put raise answer, right? After that we can discuss and then you can learn that words where can we use and how they use that word, and when the situation we can use that word and they will describe, right? So we can learn from this video some new vocabularies and their actions, right? Why we use the word and how we can use the word, right? Okay. So do you clear it? yes மிஸ். Got it? Have you all got it? Yes, miss. Right, okay. So you have to do the first thing you have to do, what? If you know the answer, put raise hand, so thumbs up. Right, Question 1. Choose the word that best completes the sentence. right. Word that fortunate to have him involved. So if you know the answer, put raise hand. Very or real. Which one is the most suitable word? Very or real. Quickly. Danishan, put raise hand. Navidam, put raise hand. Right, okay. Danishan, you can answer it. We are very fortunate to have him involved. Very fortunate to have him involved. Right, okay, Papam. Let's see the answer is correct or incorrect. That's the word is very. The correct Yes. answer, very. We're very fortunate to have him involved. So now they are going to they are going to describe the word that when we can use the word very, and but when the situation we can use real, right? When the situation we can use the very, and when the situation we can use the real. So now we are going to learn, okay? So please all put the heading, children. Put the heading.
vocabularies ன்னு போடுங்க. vocabularies. vocabularies. vocabularies ஏற்கனவே எழுதி இருக்கிறீங்க பாருங்க. vocabulary, yeah? vocabulary. vocabulary. Right. இதுல now very என்ன போடுங்க. The word fortunate is an adjective, so it must be described or modified by an adverb. Very is an adverb. Real is an adjective. Right. Now you are going to write the sentence. Where we have Dana, we are very fortunate to have him involved. So fortunate is an adjective, right? Modify by an adverb. Adverb modify பண்றதுக்கு நாங்க பயன்படுத்துதான் adjective வந்து ஏற்கனவே நாங்க பார்த்துட்டோம். அப்படிதானே adverb, adjective, verb எல்லாம் பார்த்துட்டோம். So this is very is adverb, right? Adverb. So real skill is very expensive and a word இல்ல. அந்த real என்றது adjective. adjective வருது என்னத்துக்கு? இந்த skill என்றதை modify பண்ணி வருது என்னத்துக்கு? real என்று சொல்லி. So இந்த situation விளங்கி கொள்ளுங்க பிள்ளைகளா. very என்றது எப்படி நாங்க பாவிப்போம்? real என்றது எந்த situationல பாவிப்போம்? எந்த சந்தர்ப்பத்துல பாவிப்போம்? புரியுதா பிள்ளைகள்? மிதிஷாலினி, ஹம்சன், நவிதன், நீங்க யாருமே வீடியோ ஆன் பண்ணி இல்ல, அதனாலதான் கேக்குறேன். விளங்குதா? மிஸ் எழுதணுமா? எஸ், எழுத வேணாம். முதலாவது நம்பர் பண்ணி எழுதுங்க. we are very fortunate to have him involved. ஸோ இந்த fortunate என்றதை வேணும்னு சொன்னா வேற கலரால நீங்க டிக் பண்ணலாம், எழுதலாம். இந்த adjective adverbன்றத நீங்க மென்ஷன் பண்ணினீங்கன்னா நல்லா. நவிதன் என்ன மாதிரி விளங்குதா? நவிதனுக்கு எஸ் மிஸ் விளங்கிட்டேன். அடுத்த ரெண்டாவது சென்டென்ஸ் வருது ரியல். ஸோ ரியல் இஸ் அட்ஜெக்டிவ். ஏன் அட்ஜெக்டிவ்? இந்த ஸ்கில்ன்றதை என்ன செய்யுது? மாடிஃபை பண்ணி நாங்க சொல்லலாம் ஸ்கில். Okay, miss. Right. So, the adverb very is the best word to complete the sentence. Question 2. Question 2. Right. இது யாருக்கு செய்ய முடியும்? It's a common dash that liars are unable to maintain eye contact. Misconception. Misinterpretation. எப்படி கால் பண்ணுவோம்? It's a common misconception that liars are unable to maintain eye contact, or interpretation. எது வரும்? சும்மா கெஸ் பண்ணுங்க. சிலதெல்லாம் இது சரியாட்டியும் பரவாயில்ல, கெஸ் பண்ணுங்க பாப். லயர்ஸ் சொன்னா போய் சொல்லுறாக்கல. எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? ஐ கான்டாக்ட்ல கண்டுபிடிக்கிறது எப்படி? நவிதன்
Misconception. Misconception, right? Okay, Papa. Misconception சரியா இருக்கா? The correct Misconception. answer, Yes. misconception. It's a common misconception that liars are unable to maintain eye contact. A misconception is a wrong or இப்பொழுது போறீங்க. inaccurate idea. Misinterpretation is a failure to understand or explain something correctly. Right. என்னம்மா? It's a common misconception that liars are unable to maintain eye contact. அதை நாங்க எப்படி சொல்லுவோம்? A wrong or inaccurate idea. இந்த பொய் சொல்லுற ஆட்கள் என்ன செய்வினா? பொய் சொல்லுற ஆட்கள் எல்லாம் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் பிள்ளைகள்? கண்ணுல தெரியும் என்ன? அவ என்ன செய்யணும் அங்க பாக்கணும்ன்றதை வச்சுக்கொண்டு சிபிஐ எப்படி கண்டுபிடிப்பினா? சிஐடிஸ் எப்படி கண்டுபிடிப்பினும்? கண்ணை வச்சுதான் கண்டுபிடிக்கணும். கேட்குற கேள்வியிலே தெரியும் என்ன? ஸோ அதைத்தான் சொல்றது அவங்க டிரெக்ட் பண்ற விதம் மிஸ்கான்செப்ஷன். ரைட். அடுத்தது the statement is open to misinterpretation, a wrong understanding. புரியாத ஒரு விஷயத்தை நாங்க எப்படி சொல்லுவோம்? மிஸ்இன்டர்பிரேஷன். என்னது? ஒரு ராங்கா சொல்ற விஷயத்தை நாங்க கால் பண்ணலாம். ராங்கா சொல்ற ஒரு விஷயத்தை எப்படி சொல்லலாம்? ஒரு விளங்காத விஷயமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றது எப்படி சொல்லலாம்? மிஸ்இன்டர்பிரேஷன். புரியுதா பிள்ளைகள்? Yes, miss. ரைட். Yes, miss. Okay, miss. Right. Misconception is the more appropriate word because many people have a wrong idea about liars' eye contact. Question 3. Complete the sentence with the correct plural. Right. Okay, இதை ட்ரை பண்ணுங்க பாப்பா. I'm correcting the dash of my new book. இதுல 3 விட தந்திருக்கு. Proofs, proves, proofs. இதுல எந்த வேர்ட் வந்து சரியானது? எல்லாமே proofs தான். அதுல எது சரியான இது என்னது ஸ்பெல்லிங்கோட இருக்கு?
மிஸ் மூன்றாவதா இருக்கு proofs, 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 is it? Right, okay, பாப்போம். இது சாலினி சொல்லி இருக்கிறது சரியா இருக்குதான்னு பாப்போம். என்ன டிஃப்ரெண்ட் பாப்போமா? I'm correcting the proofs of my new book. ரைட், இதுல என்ன மிஸ்டேக் வந்திருக்கு, இது எப்படி வரலாம்ன்றது பாப்போமா? ரைட். The noun proofs ends in F, and it keeps the F sound when it's plural. So just add S to make it plural. Plural, ரைட்டா? புரியுதா? Question 4. F, and it keeps the F sound when it's plural. So just add S to make it plural. ப்ரூஃபுக்கு PROOF தான் ப்ரூஃப், that's a singular. ஸோ ப்ளூரல் வேர்டுக்கு நாங்கள் மாற்றணும்னு சொன்னா எஸ் மட்டும் போட்டா சரியா? ஓகேயா? இது வந்து நாங்க எப்படி சொல்லுவோம், இது அந்த என்ன சொல்றது, மாற்ற முடியாது, இது இப்படித்தான் சரியா? மிஸ் அதுவும் அந்த எஃப்க்கு முன்னுக்கு அந்த வவல் லெட்டர் வவல் லெட்டர், வெரி குட். வவல் லெட்டர் வந்துச்சுன்னு சொன்னா என்ன செய்ய வேணும், அங்கால எஸ் தான் எஸ் மட்டும் தான் மிஸ் போடணும். எஸ், கான்சன் வவல் அண்ட் கான்சனட் வந்தா இங்கால நாங்க எஸ் பாவிக்கணும் ப்ளூரலுக்கு. நாங்க ஏற்கனவே பார்த்துட்டோமே. ரைட், குட். மிஸ் இதே எழுதிக்கணுமா? எஸ், இதே மொழி கொள்ளுங்க. இது ஷாலினிக்கு புரியுதாம்மா? சிங்குலர் ப்ளூரல் படிக்க நீங்க இருந்தீங்களா? இது ஷாலினி கேக்குதா மிஸ் கதைக்கிறது? ரைட், அடுத்தது போமா. ஹம்சன், நவீதன், என்ன மிஸ் கேட்டீங்க? உங்களுக்கு இது புரியுதா? சிங்குலர் அண்ட் ப்ளூரல் படிக்கல வந்து நீங்களான்னு கேட்டேங்க. அந்த நோட்ஸ் இருக்கா உங்கள்ட்ட? இல்ல மிஸ். நாங்க எப்போ படிச்சோம் ஷானுசன்? மிஸ் கிரேட் 8லயே படிச்சோம், கிரேட் 7லயே படிச்சோம் மிஸ். 7லயும் படிச்சோம்னு. ஷாலினி வேணுமென்னா போன வருஷம் வீடியோஸ் எல்லாம் பார்க்கலாம் மிஸ்ஸோட சேனல்ல, நீங்க பார்க்கலாம். அது தேட வேணும், பாப்பேன் நான் உங்களுக்கு. நெக்ஸ்ட் கிரேட் 9க்கு மிஸ்ஸோட ஜாயின் பண்ணுவீங்க தானே? ஓ மிஸ். அப்ப படிப்போமா? அப்ப எப்படியுமே திருப்பி இருந்து எல்லாமே படிச்சு தான் வருவோம், அதனால பிரச்சனை இல்லையா? ஓகே மிஸ். எஸ் நவீதன், Finish, miss. finish, right. Question Next 4. Next question. Why do you dash everything that goes wrong? Blame me with or blame me for? Why do you? Put thumbs up. Yes, Navidan. Blame me for Blame me everything. for. Blame me for. Is it? So, okay, let's see, Papa. Blame me for Varama. Blame me with everything that goes wrong. Why do you blame me for everything Right, okay. that goes Right. wrong? இது ஏன் எப்படி வருதுன்னு பாப்போமா? For It is any. correct to say that you blame someone for something, not with something. புரியுதா? Question- புரியுதா? புரிஞ்சுச்சா?
for It is something. correct to say that you ஏதாவது blame ஒன்றுக்காக ஏதாவது செய்யணும்னு சொல்லி சொல்றத வந்து for பாவிப்போம். சரியா? with me, ஏன் என்னுடன் இந்த மாதிரி வேலைகளை செய்யறா அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா ஏதாவது உடன்படைக்குள்ள தான் with பாவிப்போம். ஏதாவது ஒன்றுக்காக இப்படி ஏன் செய்யறீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்கறதுக்கு for பாவிப்போம். சரியா? ஓகே, அப்ப இதே மாதிரி கொள்ளுங்க. blame somebody or something for something. யாராவது ஒரு ஆள நாங்க blame பண்ணுறது, யாராவது ஒரு ஆளை ஏதாவது ஒரு விஷயத்துக்கு blame பண்ணிக்கல for பாவிப்போம். இல்லாட்டி என்னுடனே நீ வரவில்லை, உடன்படையில் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா with பாவிப்போம். சரியா? உடன்படுறதுக்கு with பாவிப்போம். ஏதாவது ஒன்றுக்காக ஏன் ஆக அந்த ஒரு மீனிங்ல வர்றது தான் for. எழுதியாச்சு மிஸ். Right. someone for something, not with something. Question 5. Wow, What you kind look of sentence terrific. is this? What Okay. kind of sentence is this? Imperative, interrogative, or exclamatory? இது தெரியுதா விளங்குதா? What kind of sentence is this? Wow, you look terrified. Terrifies mean? Terrified? ரொம்ப ரொம்ப பயங்கரமா இருக்கு. ரைட், அந்த மாதிரி சொல்றதுக்கு நாங்க என்ன பாவிப்போம்? இம்பரேட்டிவா, இன்டகிரேட்டிவா, எக்ஸ்க்ளமேட்டரா? அந்த சென்டென்ஸ்லயே பார்க்கவும் தெரியுது. ஹம்சன் சொல்ல வேணும். எக்ஸ்லமேட்டர் மிஸ். ஓகே பாப்பா, எக்ஸ்க்ளமேட்டரி என்று சொல்லியிருக்கிறார் பாவம். ஏன் எக்ஸ்க்ளமேட்டரி என்று பாப்போம். It is an exclamatory sentence. ஏன் வியந்து கேட்கிறோம் என்ன? The Terrified. exclamatory sentence is a Papa. statement that shows surprise and ends with an exclamation point. Right, இதுல மூண்டையும் காட்டியிருக்கணும் பாருங்க. Imperative, don't eat all the cookies. அப்ப imperative சொன்னா imperative. Right? ஏதாவது ஒண்ணு செய்ய வேணாம்னு சொல்றதுக்கு don't என்றதுக்கு தான் நாங்க imperative. அந்த சென்டென்ஸ் எப்படி சொல்லுவோம்? imperative. செய்ய வேணாம் அப்படின்னு சொல்ற எல்லாத்தையும் நாங்க imperative, அதாவது என்னது சிங்கிள் காட் மார்க் வர மாதிரி. அடுத்தது இன்டகிரேட்டிவ் சொல்லி சொன்னா ஒரு வினாவாய் அமையக்கூடிய சொற்களை இன்டகிரேட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லலாம். அடுத்தது எக்ஸ்க்ளமேட்டரி அப்படின்னு சொன்னா வியந்து பார்க்குற சொற்களுக்கு நாங்க எக்ஸ்க்ளமேஷன் மார்க்கோட வர மாதிரி. சரியா? அதை நாங்க எப்படி சொல்லுவோம்? எக்ஸ்க்ளமேட்டரி. அப்ப இந்த மூண்டையும் ஒருக்கா நோட் பண்ணி வைங்க பாப்போம். imperative சொல்லி சொன்னா